Hello everyone, welcome back to another daily current affairs class. These are the topics that we have taken today. So let's start the class. The first topic is Assam CM greets Tripura, Manipur and Meghalaya on Statehood Day. This topic is important for GS paper 1 and GS paper 5. So our Manipur, Meghalaya or Tripura Northeaster এই তিনিখন Statehood Day হয় আজিৰ দিনটোত So, I news to some on January 21st, 2026. Chief Minister Himanta Biswa Sarma extend korile warm greetings to Tripura, Manipur and Meghalaya on the occasion of their statehood day ajir din statehood day karone calling these states vital to strengthening the spirit of Northeast. So Northeaster spirit to shaktikhali strengthen koribor karone important boli koise ei states khini aru amar PM also Narendra Modi also conveyed greetings highlighting their cultural richness and contribution to India's development. Okay, so that was the news. So me alopman background sai lo. So Tripura, Manipur and Meghalaya statehood day amar 21 January celebrate observe kora hoy aru ei date tut ki hoisile full statehood attend korisile ei states khinie under the Northeastern Region Reorganization Act 1971 which came into effect on 21st January 1972. So Northeastern Region Reorganization Act or under jonto 1971 ot full statehood attain korisile ekhini Northeastern states e aru hetu effect ot ahisile from 1970 to 21st January. So Meghalaya ki asile was earlier a part of Assam ohomore part asile, right? Aru Tripura aru Manipur ki asile UT asile Union Territories asile hetu time statehood por agote. So our PM Modi also praised Manipur for enriching India's progress, Tripura for blending tradition with modernity, and Meghalaya for cultural vibrancy and scenic beauty. It underlines the importance of regional unity, cooperative federalism, and cultural diversity in the Northeast. Why it matters? Because our Northeast as a cultural and strategic bridge hisabe reinforce korise in India's Act East policy. It also highlights asymmetric federalism and the historical evolution of Indian states. It is also important amid ongoing discussion on regional identity, integration, and peace in the Northeast. So this topic is important. Aru cultural insight ami jodi sa Jyoti Prasad Agarwalar phalor pra. So cultural identity and regional unity upor echo kore emphasize korisile the vision of Rupkor Jyoti Prasad Agarwala ter vision asile about cultural identity and regional unity jate amar thake tom believe korisile je art and culture tool hoy of social integration je manhok ekgut kori rakhe art or culture aur Northeaster diversity khini ami aru shaktikhali koribo lage fragment koribo na lage ami unity upor focus koribo lage national unity eta amai gori tulibo lage hetur upor tom focus korisile aru ter ideas khini etio relevant hoy in understanding cultural federalism in India. ঠিক আছে prelims pointer ketaman di disu ekhani you can take a look I already mentioned koriswe so try to attempt these questions based on this topic. Let's move on to the next topic, that is Sela Lake and Sela Pass. This topic is important for GS paper 1 and GS paper 3. So amar recently eta bahut beya news eta ami palu, sad news. Ami gom palu je dujon tourist Kerala they drowned in the Sela Lake. Frozen surface of Sela Lake to collapse hoi goisile Tawang district or jonto ase Arunachal Pradesh amar ami jano hetu collapse hoi pelai two tourist dujon Kerala asile tenok drown hoi gol aru etue amar highlight korise janeke tourism or danger to in high altitude glacial region ot amar danger kiman thakiba pare tourism or hetu highlight korise ei issue tue. So ami hetu kane news ot asile so jehetu ke amar news ot asile ami Sela Lake Sela Pass or bikhoy okoman sai lo amar exam perspective opa important hoy jay. About Sela Lake, also known as Paradise Lake, type hoise etu eta glacial lake hoy ha location hoise near Sela Pass, Tawang district, Arunachal Pradesh, altitude 13,700 feet, that is 4,170 meters. It is surrounded by snow-clad Himalayan peaks. Aru water khini frozen thake for most of winter due to sub-zero temperature bahut besi thanda tat. So water khini mostly winter time khini mane frozen e thake. Aru vegetation bilak iman besi nai, sparse vegetation hoy because of high altitude and harsh climate. Glacial lake hoy near Sela Pass, also known as Paradise Lake. Eto important hoy monot rakhiba Paradise Lake ki hok koy Sela Lake hok koy. Aru it also holds religious significance ase.
এটুক সেক্ৰেট বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় এই লেকটুক বাই লোকেল মানুহ যোনখিনি আছে বা বুদ্ধিষ্ট মংসকলে আৰু ইট ইজ ওৱান অফ দ্য 101 সিক্ৰেট লেক অফ দ্য টাৱাং ৰিজন ইচ লিংক টু স্পিৰিচুৱেল বিলিফ চ' স্পিৰিচুৱেল বিলিফৰ লগত লিংক আছে আৰু 101টা সিক্ৰেট লেকৰ ভিতৰত এইখনো এখন লেক বুলি ধৰা যায় টাৱাং ৰিজনৰ য'ৰ স্পিৰিচুৱেল বিলিফ আৰু স্পিৰিচুৱেল এটা ছিগনিফিকেঞ্চ আছে So, Sela Pass to যদি চাই লওঁ it a high altitude mountain pass in the eastern Himalayas. এইটোৱে কি কৰে টাৱাঙক কানেক্ট কৰে with the rest of Arunachal Pradesh. It is strategically important for civilian connectivity, defense and border infrastructure and it remains snowbound during winter. Winter season যেটো snow থাকে পুৰা often requiring clearance operations. So clearance operation দৰকাৰ পৰে. The geographical and environmental significance of the sound, it is part of the eastern Himalayan ecosystem. Okay, it is fed by glacial melt. Are both highly vulnerable hoy etu because of climate change. Bahut besi thanda pore aru sudden ice breakage hoy jay weather extremes. Concerns highlight korise etu news as a risk ase janeke unregulated tourism more risk to in fragile ecosystem so regulate bhalke hobo lage tourism to mainly tenekwa type ecosystem bilako jonkhine fragile thake jot risk besi thake ako lake awareness to highlight korise janeke frozen lake instability thake no he jaga bilako joato safe no hoy actually so hekhini jaga bahut instability thake so awareness manor thakibo lage bhalke about this fragile ecosystem jete tourist bilake visit kore glacial hazard or awareness thakibo lage and there is a need for disaster preparedness and safety protocol at high altitude tourist sites so amar dorkar basic disaster preparedness or safety protocol jate enikwa type durghotona agoloi nohoy ঠিক আছে to try to attempt these questions based on this topic let's move on to the next topic that is World Economic Forum annual meeting 2026 this topic is important for GS paper 2 and GS paper 3 ইয়াতে মোৰ হেৰিটো ভুলকে আহি গল পিকচাৰখন ভুলকে আহি গল ইয়াতে ওকে একো নাই বাৰু the 56th meeting annual meeting of the World Economic Forum হৈছে আমাৰ এতিয়া 19 জানুৱাৰী পৰা 23 জানুৱাৰী লৈকে হ'ব এটা হৈ আছে ইন ডাভোছ সুইজাৰলেণ্ড আমি অলৰেডি পঢ়িছিল আমাৰ অসমৰ জিঅৰিয়া গৰাকীয়ে কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে আমাৰ তাতে সো আমাৰ নিউজটো আমি চাইছিলো এতিয়া আমি চাইলো about the 56th annual meeting it focus on global dialogue amid geopolitical economic technological and environmental disruption so focus কৰিছে আমি geopolitical environmental technological economic disruption হৈ আছে তাতে এটা গ্লোবাল ডায়ালগ এটা হৈছে ইভেন্টটো আমি যদি চাওঁ এটো এটা 56th ইভেন্ট হয় এবাৰ ডেটটো কলুমা 19 পৰা 23 জানুৱাৰী লৈকে হ'ব অৰ্গানাইজেচন ওয়াৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম থিমটো হৈছে a spirit of dialogue SDG লিংকে যদি চাওঁ it is related to SDG 8 that's it decent work and economic growth objective যদি চাওঁ of the Davos meet 2026 it serves as a impartial global platform for dialogue এটা impartial এটা global platform হয় ইয়াত কি হয় geopolitical fragmentation বা trust deficit হে বস্তুখিনিক address কৰা যায় it also enables public private cooperation it focuses on future oriented solution driven by innovation it also broaden participation across regions sectors and generations key focus area যদি চাওঁ AI then quantum computing, next generation biotechnology, advanced energy system, economic transformation, on about focus যেনেকৈ inclusive growth about workforce reskilling যাতে হয় expansion of innovation access in emerging markets, then environment and sustainability ক্ষেত্ৰত prosperity within planetary boundaries, the nature-based solution, climate resilience and biodiversity conservation. Okay, so Global Risk Report 2026 junto release korise ahead of Davos meet. According to this report, top immediate risk jodi ami sabo jao geo-economic confrontation. Aru ajar mane major risk jodi ami sam belek tetia hale interstate junbla conflict hoi thake. Extreme weather event ami dekha paiso kiman ghorghotna hoi ase because of that. Then societal polarization, then misinformation and disinformation eta information eta social media time out. AI and all. So হেবিলাক এটা মেজৰ ৰিস্ক বুলি আমাৰ কোৱা গৈছে আৰু লং টাৰ্ম ৰিস্ক যদি আমি চাওঁ যোনটো এটা লং টাৰ্মত যোনটো এফেক্ট কৰিব 10 ইয়াৰ্স পিৰিয়ডত দেন এনভাইৰনমেন্টাল ৰিস্কে ডমিনেট কৰিছে যেনেকৈ এক্সট্ৰিম ৱাটাৰ most severe risk for third consecutive year weather extreme মানে এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ যোনটো আমি ফেস কৰি আছো হেতু এটা most severe risk হয় third time for this continuous period consecutive year third time এটো
আমি দেখিছো then biodiversity loss is a major risk environmental risk then critical change to earth system then natural resource shortages then pollution সেইখিনি আমি environmental risk আমি দেখা পাইছো key insight যদি চাওঁ while environmental risk remain the most severe long term threat short term priorities are shifting towards security conflict and economic weaponization so environmental risk এটা most severe long term threat to হয় short term priorities খিনি আমাৰ এটা shift হৈছে towards আমাৰ security হওক conflict and economic weaponization ক্ষেত্ৰত then environmental agenda যদি চাওঁ and this world economic forum তেতিয়াহলে central question আছে how can we build prosperity within planetary boundaries আমি কেনেকৈ prosperity build কৰিব পাৰো আমি planetary boundaries খিনিৰ ভিতৰত it highlights nature loss হৈছে আমাক that affects 75% of earth's land then transition of nature positive business model could unlock $10 trillion annually by 2030 so nature positive business model যদি আমি আনো that can help immensely by 2030 $10 trillion unlock কৰিব পাৰিম then it also emphasizes on circular economy regenerative system and inclusive production and consumption then Geneva Day at World Economic Forum theme to hoise ekhini monot rakhibo themes pelak monot rakhibo making multilateralism work for humanity in a new era making multilateralism work for humanity in a new era one sec focus hoise crisis of multilateral institutions kini then reform of global governance then Geneva's role as a hub of multi stakeholder cooperation then concept highlighted multilateralism 2.0 so short term geopolitical shock may dominate headlines but long term environmental risk will determine the survival and stability of human civilization try to attempt these questions based on this topic ইয়াতে মই এটা মডেল এনসাৰ অকমান দি দিছো আপোনালোকে কেনেকৈ পেলাই এপ্ৰোচ কৰিব এনসাৰটো ইউ ক্যান টেক আ লুক ঠিক আছে বাকি আপোনালোকে নিজে লিখিও ইমেইল মেইল কৰিব সেন্ড কৰিব so let's move on to the next topic that is Darwin's bark spider the arachnid that spins the largest and toughest webs so our news asile is a recent study involving international scientists from institutions in China, Madagascar, Slovenia and United States have focused on understanding the remarkable silk production of bark spider. Bark spider at a remarkable silk production quality ase hekinik study korise understand koribole chesta korise particularly Cerostris darwini and Cerostris darwini and Cerostris scottneri. Researchers are investigating the conditions under which the spiders produce extremely strong and tough silk, a material for interest for both biology and material science. So researchers bilake investigate kori ase conditions bilake juntu under spiders bilake extremely strong or bhal quality silk produce kore. Ei material to bahut mane important hoy, bahut significant hoy for biology and material science. So hetu karone mane research bilake investigations kori ase. So our news asile Darwin's bark spider so ami sailong about that about the species scientific name hoise Cerostris darwini okay this spelling to not rakhiba Cerostris darwini family hoise Arachnidae orb weaver spider hoy weave kore silk weave kore discovery and description first noted by scientists in 2001 and formally described in 2009 habitat jodi saw riverine forest aru wetland of Madagascar ot poa jay mostly then distribution endemic to the forest of Madagascar okay monot rakhibo heto Darwin's bark spider appearance jodi ami saw eto hoy photo khonot you can take a look medium size spider female reach about 0.8 to 1 inch in body length while male are significantly smaller than female coloration jodi saw typically dark brown with mottled pattern that camouflage with tree bark jodi thake ta camouflage hoi thake mane dekha na pai mane putukke mili jay mane tree bark or logot so hetu karone etu naam to hoise bark Darwin's bark spider okay exceptional web and silk characteristics ase junto ami salu already so Darwin's bark spider are best known for producing the largest and toughest orbs web in the animal kingdom iman largest or toughest web create korba pare our web size jodi sound these spiders construct webs
Orbs webs spanning up to 82 feet, that is 25 meters across rivers and streams. So rivers and streamer cross কৰি পেলাই ইমান ডাঙৰ এটা এৰিয়াত মানে ইমান 25 মিটাৰছৰলৈকে তেওঁলোকে সিহঁতে মানে ৱেব বনাব পাৰে। They are among the longest individual spider webs ever recorded. মানে ইমান দীঘল ৱেব আমি ফাৰ্ষ্ট আমি তেওঁলোকেহে মানে এই স্পাইডাৰবিলাকেহে এনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰে, ৱেবখিনি বনাব পাৰে, মানে longest individual spider webs ever recorded. The silk strength যদি চাওঁ, the silk produced by this spider is more than twice as tough as any other spider silk, measured and significantly stronger than most human-made fibers as well. Human-made fibers অতকৈও বেছি strong বুলি কৈছে। Twice as strong as other spider silk produced by the other spiders, including materials like Kevlar, and represent the toughest known biological materials studied to date. Such toughness arises from a combination of high tensile strength and considerable elasticity. মানে এই টাফনেছ আছে বহুত বস্তু ফাইবাৰটোত, সেইটো বিকজ অফ মানে কম্বিনেশ্যন অফ হাই টেনচাইল ষ্ট্ৰেংথ আছে আৰু ইলাষ্টিচিটি আছে। অ'কে, বায়'লজিকেল ইক'লজিকেল নোট আমি যদি চাওঁ, ৱেব ফাংচন যদি চাওঁ, the super strong silk and enormous web enable these spiders to span large gap over water. কৈছোঁ নহয় এইফালে ৱাটাৰৰ পৰা এনেকৈ সিহঁতে বহুত ডাঙৰ এৰিয়াত এনেকৈ বনাব পাৰে। চ' এই জেগাটোৰ পৰা সেইটো জেগালৈ তেওঁলোকে হেৰিবিলাকে স্পাইডাৰ্ছবিলাকে ভালকৈ মুভ কৰিব পাৰে। ইউনিক ইক'লজিকেল এডাপ্টেশ্যন ডেট এলাউ দেম টু কেপচাৰ ফ্লাইং ইনচেক্ট ডেট ক্ৰছ ৰিভাৰ এণ্ড ষ্ট্ৰীম। চ' ৰিভাৰ এণ্ড ষ্ট্ৰীমেদি ফ্লাইং ইনচেক্ট যোনবিলাক আহে সেইবিলাককো ক্ৰছ কৰি সিহঁতে খাব পাৰে। Sex difference যদি চাওঁ, recent researchers told that female adult bark spider produce tougher silk than male. ফিমেলবিলাকে বেছি টাফাৰ চিল্ক প্ৰডিউচ কৰে মেল আৰু জুভেনাইলতকৈ। A likely adaptation for supporting larger, tougher web and capturing larger prey. So larger prey capture কৰিব পাৰে tougher যদি silk হয়। Life cycle যদি চাওঁ, like most orb weaving spider, they have relatively short lifespan with female living longer than male. So lifespan টো ইমান দীঘল নহয় আৰু ফিমেলবিলাক বেছি জীয়াই থাকে মেলতকৈ, longer time জীয়াই থাকে মেলতকৈ। Scientific significance যদি চাওঁ, Darwin's bark spider has become a subject of intense scientific study, not just for its remarkable silk, but also for its potential applications in biomimicry and material science. As researchers explore how nature achieves such extraordinary strength and toughness in silk. Okay, so আমি বুজি পালো এটো। Try to attempt these questions based on this topic. Let's move on to the next topic, that is Delhi High Court ruling on nivolumab. So আমি চাই লওঁ, আমাৰ এইটো ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে যে দিল্লী হাইকোৰ্টে ক্লিয়াৰ কৰিলে দ্য ৱে ফৰ ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মা কোম্পানী Zydus Life Sciences to manufacture and sell a biosimilar version of nivolumab. Nivolumabৰ biosimilar version এটা চেল কৰিবলৈ আৰু মেনুফেকচাৰ কৰিবলৈ কাৰণে দিল্লী হাইকোৰ্টে এটা এলাউ কৰিলে, ক্লিয়াৰ কৰিলে ৱেটো। It is a life-saving immunotherapy drug for cancer. এইটো এটা immunotherapy drug হয় কেঞ্চাৰৰ কাৰণে। The court prioritized public interest over patent exclusivity, noting that the drug's patent held by Bristol Myers Squibb is set to expire in May 2026. So the court prioritized কৰিলে public interest ওপৰত over patent exclusivity. Public interest কাৰণে এইটো কৰা গৈছে, noting that the drug's patent held by BMS is set to expire in May 2026. So এই verdictটোৱে মানে এক্সপেক্ট কৰা গৈছে যে significantly reduce কৰিব cancer treatmentor cost to Indiaত, which is a good thing, improving access to advanced immunotherapy for everyone. ঠিক আছে, so আমি এখন বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই লওঁ। Nivolumab is a monoclonal antibody used in immunotherapy. Immunotherapy যে দিয়া যায় তাত এটা ইউজ কৰা এটা monoclonal antibody হয় nivolumab। সেইটোৱে কি কৰে, ইমিউন চিষ্টেমটো বুষ্ট কৰে যাতে কেঞ্চাৰ চেলছখিনিক টাৰ্গেট কৰিব পাৰে, টাৰ্গেট কৰি পেলাই মাৰিব পাৰে সেই কেঞ্চাৰ চেলছখিনিক। আনলাইক কিম'থেৰাপিটো কি হয় মানে লগতে কেঞ্চাৰ চেলছখিনিৰ লগতে হেল্ডি চেলছখিনিকো এফেক্ট কৰা যায়, তাতে এফেক্ট হয়। চ' এইটোৱে মানে কি কৰে, ইমিউন চিষ্টেমটো বুষ্ট কৰে বাই এটেকিং অনলি দ্য কেঞ্চাৰ চেল, আৰু সেইটোৱে ইমিউন চিষ্টেমটো বুষ্ট কৰে। আৰু ইট ইজ এফেক্টিভ এগেইনষ্ট লাং, ৰিনেল, মেলানমা, হেড এণ্ড নেক, গেষ্ট্ৰিক, esophageal cancers, etc. It is marked as Opdivo globally and Opdita in India.
আৰু এই কষ্ট ইন ইণ্ডিয়া আমি যদি চাওঁ এইটো বহুত কষ্টলি হয় 2 to 3 লাখ হয় পাৰ মান্থ আৰু এৰাউণ্ড যোনটো এতিয়া জাইডাছ বায়'ছিমিলাৰ যোনটো এতিয়া আনিছে সেইটো এতিয়া মই যোনটো এইটো ক'লোঁ চেল বায়'ছিমিলাৰ ভাৰ্জন অফ নিমলুভাব এটা মেনুফেকচাৰ কৰিবলৈ কাৰণে ਜੋ এইটো এলাউ কৰিছে বায়'ছিমিলাৰ ভাৰ্জন অফ নিমলুমেব সেইটো এতিয়া বহুত চিপাৰ হ'ব কম্পেৰিজন টু নিমলুমেব সেইটো হ'ব এৰাউণ্ড 70% চিপাৰ হুইচ ইজ এ বিগ থিং চ' পেটেণ্ট ফাইল ইন 2005 হুইচ ইজ গ্ৰাণ্টেড ইন 2020 কোড এপ্লাইড প্ৰডাক্ট টু ক্লেইম মেপিং অ'কে চ' এইটো কাৰণে আমাৰ এতিয়া যোনটো কেঞ্চাৰৰ এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ কষ্টটো বহুত মানে কমি আহিব বুলি কৈছে যোনটো এটা চবকে মানে কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো মানে এফিচিয়েণ্টলি মানুহবিলাকে ল'ব পাৰিব আৰু এটা ইম্প্ৰুভ এক্সেছ পাব ফৰ এডভান্সড ইমিউন'থেৰাপি অ'কে যোনটো এইটো তিষ্ঠা বুলি কয় হা জাইডাছ বায়'ছিমিলাৰ যোনটো হয় সেইটোৰ যোনটো মানে এইটো আছিলে মেবৰ এটা বায়'ছিমিলাৰ যোনটো হয় জাইডাছ বায়'ছিমিলাৰ সেইটো তিষ্ঠা বুলি কয় সেইটো এৰাউণ্ড 70% চিপাৰ প্ৰাইচত ট্ৰিটমেণ্টটো মানুহে কৰাব পাৰিব try to attempt these questions based on this topic this is a model answer মানে কি ইনক্লুড কৰিব পাৰিব মই এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ৱেট দিয়া নাই কি ইনক্লুড কৰিব পাৰিব বস্তুখিনি কেনেকৈ লিখিব সেইটো এটা জাষ্ট মই এটা এক্সাম্পল দি দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো ভালকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ৱেট লিখি পেলাই মেইল কৰি পঠাব চ' লেটছ মুভ অন টু দ্য লাষ্ট টপিক অফ টুডে that is NASA astronaut Sunita Williams retires after 27 years of service. So NASA astronaut Sunita L. Williams retired from the US Space Agency after 27 years of service. Over her distinguished career, she completed 3 missions aboard the International Space Station and set multiple records in human spaceflight. NASA Administrator Jared Isaacman described her as a trailblazer who shaped the future of human spaceflight and laid the foundation for the Artemis moon mission and future Mars exploration. She has an immense contribution in this field. So, key achievement jodi ami saw Sunita Williams. Total time তেওঁ স্পেচত কটাইছে 608 days, 608 days. So, second highest cumulative space time by any NASA astronaut. Okay, and longest single space flight যদি চাওঁ 286 days tied with Butch Wilmore space walk তেওঁ 9টা space walk কৰিছে total EVA time 62 hours 6 minutes so highest space walk time by a woman and fourth highest overall in history so women of ভিতৰত highest space walk time কৰিছে আৰু overall যদি আমি চাওঁ fourth highest in history first person to run a marathon in space total space mission কি কৰিছে এইখিনি বস্তু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ফ্ৰম এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ তাতে আছিল কাৰণে মই দি দিছোঁ বাৰু you can take a look then Boeing Starline crew flight test যোনটো হৈছিলে launched Boeing Starline served again as ISS commander returned to Earth on March 2025 aboard SpaceX Crew 9 leadership and ground role lived underwater for 9 days এইখিনি বস্তু আমি জানিবৰ কাৰণে মই দিছোঁ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ইমান ডিটেইলছত নালাগে বাৰু Deputy Chief NASA Astronaut Office Director of Operations Starlight Russia helped establish helicopter training program for future moon landing education and professional background flying experience এইখিনি দিয়া আছে you can take a look important হয় নিউজৰ কাৰণে because it highlights women's leadership in space exploration important in context of International Space Station commercial crew mission Artemis program and relevant to science and technology space mission and women in STEM so try to attempt these questions based on this topic so that's it for today these are the answers of the MCQ that I have provided today thank you for watching I'll see you in the next class till then take care bye bye